wir haben jetzt das massive Problem, dass wir natürlich mit der Situation, mit dem Krieg gerade ein absolutes Totschlag oder ich sag mal so ein Oberziel haben. Wir müssen jetzt die Welt ernähren, ohne die Ukraine und ohne Russland. Und es Blühstreifen stehen zur Debatte, dass die jetzt nicht eingehalten werden sollen und. Weil wir einfach diese Kornkammer Europas gerade im Moment beschossen wird und ganz schlimm. Aber das heißt letztendlich, dass dieses Zeit haben, um den Boden, seinen Raum und die maximale Belastbarkeit dieses Systems sozusagen, ja, das kommt noch stärker jetzt in Konflikt. Vorher war es ein wirtschaftliches Konflikt, weil ich sozusagen die Bodenpreise, die Pachtpreise erwirtschaften musste und sagen muss, ich brauche den Ertrag. Also auch ein konventioneller, der hat ja letztendlich ein niedriges Preisniveau für die Produkte, muss also nochmal intensiver sozusagen einen höheren Hektarertrag erzielen, um nachher die Pacht zu bezahlen. So. Und jetzt kommt hat gar nichts mehr mit Preisen zu tun. Das hat jetzt was damit zu tun, dass wir als Lebensgrundlage jetzt oder als Essen diese Flächen brauchen. Also das ist jetzt eine sehr schwierige Situation, in die wir da alle reinkommen. Und das hier ist jetzt eben seit Dezember letzten Jahres angelegt. Das sind 158 Nussbäume. Das meiste davon sind Walnüsse. Hier vorne sind es Esskastanien und die unterste Reihe, die 4. Reihe, die da gebrochen ist, aber hinten weitergeht, das sind Haselnüsse, veredelt auf Haselbaum. So, und das ist sozusagen so ein Keyline, Agroforst, Nuss, wie auch immer man das jetzt klassifiziert, System so. Die Idee ist jetzt, wir werden ja nicht nur Trockenheit haben, sondern wir werden ja auch Zeiten haben, wo es ein bisschen deutlicher regnet, und zwar auf den Tag. Und der Boden kann selbst in einem guten Zustand, in einem gesunden und lockeren Zustand nur eine gewisse Menge an Wasser pro Zeiteinheit aufnehmen. Ja? Und bei Regenereignissen, die halt jetzt sozusagen durch den Klimawandel verstärkt sind, dann ist halt die Frage, wie gehen wir eigentlich damit um? Und hier findet sozusagen nicht nur eine Gestaltung im Sinne von, es werden wieder Bäume gepflanzt und Hecken gepflanzt, sondern es wird tatsächlich auch die Bodenoberfläche verändert. Wir haben hier kleine Dämme, die ungefähr entlang der Höhenlinie des Geländes laufen, aber eben nicht exakt, sondern mit einer ganz kleinen Neigung sozusagen das Wasser, was regnet, vom Hang in die Fläche wieder verteilen soll. Ja. Yes, and over the last weeks I often thought about how it was like elderly people say, like 30, 40 years ago, when we were in the very beginning of organic farming movement, because that time it was similar, that people always thought in these kind of input-output relationships and always said it cannot work what those farmers do because it's simply mathematically not possible. And then we were always thinking, yeah, but it's different processes. And finally it was that, actually only by having all these comparative trials and so on and collecting a lot of data, we were then really in the condition to really proving that there is much more sustainability due to the fact that they don't use pesticides and so on, but also due to the fact that they mobilize a lot in this entire system. And that was basically, having these data was the point from which then the European Commission could say we can prove that it's more sustainable. And then they spent all these billions of euro over the last decades to giving it to organic farming to convert. And now we are at the point to say that they could make up to 30% of the entire agriculture. And I think now, what we are now in with this, let's say, new emerging systems of these short supply chains and all these initiatives, it's again the same, that they say, but how can that work? And actually the global system works in different principles. And I have to say it's similar. It's again the point that we see it is not any more resilient, and it's a different system, it's different processes which enable these kind of more sustainability. And therefore I think it's so important that you go there every week and take all these data, because only with the data we can again provide the policymakers with the justification
for saying, okay, this is what where we put preference on? Before, until 2018, 2019, talking about agroecology in Europe or in general was like you were assigned to kind of, a very lefty person or something like that, a researcher. But then the FAO published the 10 elements of agroecology, and then the high-level panel of experts on food security and nutrition, the 13 principles of agroecology. And then that was a qualitative improvement, because now we can use the 10 elements of agroecology from the FAO, which is not regional institute, a small institute, it's the FAO. So what we do is based already on something that the FAO has proposed. So at least I think I'm not the most optimistic person. This is very clear, but I think one very good thing is that there has been a qualitative change in this last 3 years, I would say, and we have more and more international organizations saying no, agroecology is the solution to transform the agri-food system. Winter. It's nice for some people to say, oh, if you eat regional and local, you can only eat cabbage in winter, but it's not true. You can also have fresh salad. We get salad all year long in Brandenburg, in Berlin. Uns interessiert hauptsächlich agrarökologische Praktiken und inwiefern die CSA zur Transformation des Ernährungssystems hin zur Nachhaltigkeit beiträgt. Verarbeitet ihr, lässt ihr die Produkte auch verarbeiten oder? Wir machen Pesto zum Beispiel selber, das ist eine eigene Verarbeitung. Genau, wir haben eine Kooperation mit anderen landwirtschaftlichen Betrieben, die dann quasi unsere Infrastruktur mitnutzen. Stolze Kuh. Genau, denn Honig ist noch jemand anders, Olivenöl ist noch jemand anders. Genau, Olivenöl kommt einmal im Jahr, dann ist auch ein Papsttun mit Ziegenfleisch, Ziegenkäse, kommen alle Vierteljahre. Dann ist Brot von der Brotmanufaktur in Kreuzberg. Genau, da kommt das Getreide aus Basta, glaube ich. Ja. Genau, das ist auf jeden Fall schon Sachen. Ja. Es gibt bestimmt nochmal irgendwelche Extras. Okay, auf die Anzahl kommt jetzt nicht an, aber eher um die Praktik, dass man im Netzwerk arbeitet mit anderen zusammen. Ja, voll. Und beim Saatgut, werden die da auch mitbeteiligt? Wie Saatgut genommen wird? Naja, wir zum Beispiel, ich bin bei einer anderen Solarwie, da kriegen wir, also wenn wir zum Beispiel Kürbisse bekommen, dann sagen sie uns, wie wir die trocknen und sollen die Samen zurückgeben. Das haben wir noch nicht gemacht. An Kürbissen sterben auch die meisten Gärtner, weil dann zufällig ein Zielkürbis eingekreuzt ist. Zu gefährlich. Die Randinformationen sind für mich immer von höchster Relevanz. Wedding is the biggest consumer from here, so it also fits with having the LMV prototype in Wedding and looking over the 50 minutes cities using Wedding as a district, because there are already 5 depots there.
good. That's only Bioquarterei. Right? Yeah, I mean, there's only the Bioquarterei. also other seeds. Nee, I just looked because Jose Luis asked where they drop off there, where they have depots. Now, I mean, the network draft is going to be much more complex that because we Is say that okay, a surprise? 5 CSA farms and then the food hub and the reality. You know, the network gets bigger as we speak. It's growing right now. We should stop talking about it. We cannot handle it anymore. Exactly. Loading network. Okay, super. Dann geht das Gemüse jetzt in die Stadt. Was macht ihr heute Abend? Also es verschiedene Sachen. Zum einen ist ja dieses Community Networking Dinner. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon was gehört habt. Das ist jeden Donnerstag. Eigentlich. Also jetzt mit Corona müssen wir immer aufpassen. Aber da können Leute mit kochen und hier sind jetzt Tische aufgebaut, dass man dann zusammen essen kann. Aber gleichzeitig findet die CSA-Abholung statt. Und es gibt dort hinten noch so einen Mosaik-Workshop. Genau, das findet alles gleichzeitig statt. Und dann wir, das heißt ein paar Wissenschaftler vom ZALF, also Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, kooperieren mit dem Baumhaus und entwickeln gerade so einen Prototypen von Food Hub, also Lebensmittelkonsum, wo verschiedene Funktionen an einen Ort integriert werden. Und wir machen Begleitung auf so eine Wirkungsmessung, also welchen positiven Effekt hat so ein Ort für die Nachbarschaft, aber auch ökologisch. War interessant. Und da haben wir jetzt schon immer das Gemüse gemessen, was hier reingeliefert wird und verteilt wird. Aber auch zur Kommunikation darüber machen wir halt diesen Film, weil wir das nicht alles nur in Paper packen wollen, sondern auch den Leuten sichtbar machen wollen. Ich bin zu verteilen hier. Ah, okay. Das stimmt von dem Baumhaus. Bioquarterei. Bioquarterei. Ja, dann kannst du das von uns gleich verteilen. Das hier sind die ganzen Anteile und die halben stellen wir dir noch irgendwo hin. Perfekt, danke. Plant Age ist auch hier. Ja, deren Boxen sind noch da hinten und da verschwinden auch irgendwelche Leute. Deswegen wurde ich die letzten Mal immer gefragt, ob es Bioquarterei ist oder nicht. Hier bei Abkommen unterschreiben. Einfach ein Häkchen machen oder so, dass man weiß, wie weg. Und dann, genau, eine und dann kannst du beim nächsten Mal 2 rein. Okay, ja. Cool. Dann, da ist die Box. Danke. Dann lass es dir schmecken. Ja, danke, bis nächste Woche. Ja. Also genau, im Prinzip ist es einfach. Läuft, ja. Die sollen einfach nur sagen, manche nehmen nicht ihre Box mit, Ja. manche schon. Und sie hat jetzt eine mitgenommen und nächste Woche bringt sie 2 zurück. Okay. Und mehr ist das eigentlich nicht. Und die sind ja schon alle abgepackt. Ja, das ist ja cool. Cool. Danke. Jana, hast
Hast du gesehen? Hier? Das ist eine extra Küferkiste. Das hat mich ja auch noch mitgebracht, die Solari. Das sind Überschüsse, die sind hier mit in die Kisten kommen. Und jetzt. Okay, we are Want to join the kitchen team? Yeah. Okay, then we have the official onboarding. So, you're gonna get these beautiful shirts. What's shirts in English? Apron? Aprons, thank you. But not before you have washed your hands. Have you ever worked in a public kitchen? So you know about clean area, dirty area, wash your hands, go to the bathroom and that. Great. Yes, you can start with and then we're gonna cook, and we have basically this food a little bit inside. It's all from the CSAs, and we're gonna improvise all of it. So you know how to cook? A little bit? Do you know how to cook here? Great. Welcome. Actually, this is my first time. Yeah, me too. You too? Yeah. Oh, nice. You wanted to cook, that's why you joined, right? Yes. Well, they asked me if I wanted to cook, and I wasn't really sure, but then I was thinking about it too much, and then I said, yeah, I'll just go cook. Yeah, just why. Yeah, why not? Yeah, why not, right? Why not? Yeah. Hey man, that's cool. What part of South Korea are you from? The Seoul. I studied Seoul, but then I'm originally from very southern area. Where are you doing? I study. Is that driving So we have the very important job of doing the dessert. Okay. You want to cut the apples? I can do it. Also peeling? No. remember that we have to weigh everything that we are going to cook. Yeah. Sí. Una cosilla antes de empezar, bueno, ya se lo he explicado, no, te lo explico en español. Todo lo que cocinamos lo pesamos. Okay. Porque somos parte de un proyecto europeo que se llama Food Shift 2030. Y bueno, de hecho parte de nosotros somos científicos que trabajamos en el proyecto. Y la idea es estudiar el impacto social y ambiental que tiene todo lo que hacemos aquí en el Food en Baumhaus. Entonces, parte de las actividades son las cenas, como las de hoy. Entonces, lo que tenemos que hacer como parte del monitoring system que tenemos es pesar todo lo que vamos a cocinar para saber lo que estamos consumiendo, sabemos de dónde viene, sabemos lo que consumimos y sabemos un poco, estimamos el impacto social y ambiental que tiene eso. Pues también nos Wir haben hier de la estación de pero die geretteten Brötchen. Also nicht, glaube ich, die kleine Schnitzel. Genau, und vielleicht hier von da oben noch eine Glasschale. Und dann schneiden wir das in Scheibchen, die man irgendwie bestreichen kann. Stapeln das da rein. Hallo. Hallo. Was ist Ihr Name? Fabian. Fabian. Hallo Fabian. Richtig? Ja, ich bin Sehun. Sehun. Mein Name ist Sehun. Sehun. Ja. Sehun wie Ziffer? Nein, Sehun. 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 Ja. Freue mich, dich kennenzulernen. Freue mich, dich kennenzulernen. Ja, freut mich auch. Hallo. Ja. Genau, dann packst du eine Schale und dann mit den Hälften also ich komme aus Südkorea, deswegen ja, meine Aussprache ist etwas schwierig, vielleicht. Passt schon. Okay, cool. Sehun. Ja, Sehun. Glaube ich schon mal gehört den Namen irgendwo. Vielleicht koreanische Serie oder so. Die kenne ich ehrlich gesagt keine.
Ja, heutzutage ist koreanische Netflix-Serie ist sehr bekannt. Deshalb. Ein menschlicher Sängername ist auch Sehun. We just figured it out. It's so funny. Ja. Joy coming here? Ja, wir haben vorher über zweieinhalb Jahre ungefähr dafür wird und dann haben wir halt viel gesprochen und Zeit gehabt, was so schön war, um zu verstehen, was er sich wünscht. War ganz interessant, ich hatte gestern unbedingt nochmal. Ja, das kann ich mir aber vorstellen, bei denen irgendwas. Ich tue die auch manchmal so. Can we have another one? Okay, I think we might need another one. 932 grams. Okay, 932. This one. Yeah. Yeah, this one is ginger. This is actually myself from last time. Okay. Let's learn. We'll first try to stack it up a bit. And like with this big pot, you really have to make sure that it doesn't burn the bottom. You always have to go to the very bottom because the weight is so... Exactly, yeah. Okay, so you can skip the gym tomorrow. Today maybe. Because from 6 on arrive the CSA members to pick up the share. And it's usually 2 people sorting the vegetables. And they have a list online where they can say who will do it. For each of the farm is different groups. Yeah. So you can have 3 groups coming and preparing. Yeah, but they're not at the same time. They all have their own time. They can open. Oh, hi. Welcome to the farm house. I guess we have to check. Are you vaccinated? Yeah. Yeah, so they have different time slots. There's one group sorts from 5 to 6, then there's another group later, and another group at 9. Come on. Looks good. What is it called? This one? No. No, it's Dinkel. Also, Dinkel? Dinkel. Dinkel? Okay. Or in English, spelled. Spelled. It's not bad, it just has room for improvement. Carrot is hard. That is the one point. Well, it's like warm salad. Yes. Haben wir eine Zitronenpresse? Ja, hinter dir. Da. Okay. I hope they make the cabbage taste more You want spicy. to... No, I hope they made it more Zimt Yeah. and some chili. Okay, chili. Yeah, good. Oh, now I want it to taste once again. Okay, and the lemon juice is in? Yeah, we did.
Vielleicht. Nee, das How are you? Are you going to stay for the dinner? Yeah, why not? Yeah, if you want to, of course you are very welcome. We're just fucking home. Okay. You get cool, dude. Okay, everyone. Thank you so much for helping cooking. This was a lot of people in a small space, and we produced something. So thank you, the whole cooking team who is standing all over for helping. It's all vegan. It's mostly with vegetables from our CSA. We have vegan bell cabbage stew. We have squash with spices. Also save some space. We have 2 desserts. We have 1 rescued bread pudding, which is with ginger and lemon. It's really tasty. And then we have our famous hot oven apple and apple crumble. So dig in now with the vegan food. We ask everyone who can afford it to ship in between 5 and 15 euros for the space, for the rent, for some of the food that we buy. So afterwards you can come to me or to Scott and pay. There's water, tea, make some fresh one if it's out. Enjoy. Thank you. Thank you. I thought it was like a position, it's remotely in the US, but I don't know. Ja, also ich bin hier, weil ich das Gemüse vom Gärtnerhof Staudenmüller immer in jeder Woche hierher bringe und sich dann die Leute hier das abholen können. Und genau, ich arbeite dann die Woche auf dem Hof dafür, dass ich das dann liefern kann am Donnerstag. Ja, also ich mache gerade die Ausbildung zum Gärtner auf dem Hof und genau, habe das angefangen, weil ich einfach total fasziniert bin im Gärtnern und den Naturzusammenhängen zu verstehen und also ja, es fasziniert mich einfach sehr und gerade auf dem Hof, wo ich bin, ist es einfach auch ein sehr großer Kreislauf, der alles umfasst, von dass wir halt den Dung der Kühe benutzen, um zu düngen und so weiter und so fort. Also es ist ein sehr geschlossener Kreislauf. Ja, was mich sehr fasziniert und warum ich auch da bin. Und ja, und was ich mitnehme von hier ist auf jeden Fall, also erstmal, dass ich halt das Essen, was ich halt angebaut habe, was ich gepflanzt habe, was ich gesät habe, gehackt habe und so weiter und so fort, dann hierher gebracht habe und dann halt hier auf dem Teller sehe, das fasziniert mich immer wieder. Ich finde, das fasziniert mich auch zu Hause immer wieder, auf dem Hof. Genau, und einfach dieses ganze Gefühl hier von den vielen Leuten und so, das nehme ich mit. Das finde ich eine sehr schöne Sache. We have a lot of people here, and you'll see it's very helpful. When it's your turn, or if you would like to participate, what you do is you just say your name, and then you say something maybe you need help with, or maybe you have a resource to offer, or maybe just tell people what you do, or maybe you saw something good going on, you want to let us know what it is. But try to keep it short, right? So that everybody can hear, and there's different synergies that can be made, right? And afterwards, we'll do a little cross-pollination. I'll start. So your name first. My name is Scott. I'm the co-founder of Baumhaus, like Karen over there. And I've got some news you can use. We are, as you can see, consistently and constantly building this place. And we always need volunteers. Right now, Julius is one of our big helpers. He's down there doing something. Wait, another Julius. Yeah. There's 2 Juliuses here. The Julii. Oh my God, this is the first time this ever happened. I'm Julius. I'm working at the cellar here, and we are creating a workshop for mainly wood works. And I think it will be accessible. We will take some organization, but then it will be accessible for everybody, I hope. And we also have, it's not in connection with the Baumhaus, but me and a friend, we have a welding workshop, which is on the same compound. And if anybody wants to
learn or have something that is broken that needs welding or whatever, you can just come and ask. Probably we find a way. Yeah, I'm an architect doing mostly hospitals renovation, and in my free time I like to plan all sorts of tiny living and tiny housing and stuff. So if somebody is interested in and needs some help, I can do drawings and can give you recommendations and stuff like this. He makes nice Wow. drawings. Very artistic. I used to be a German teacher, and I know there's some German language learners here. So if you have some questions, or if I can correct some texts for you if you are applying somewhere, or if it's just short text, maybe not 200 pages, I can correct for you. Like if you need someone and want to have an important thing to do, I don't know, you can ask me. And also I need some help because I recently started my PhD and I'm really struggling with statistics a bit. So if anyone is like passionate about R and I don't know could answer some questions, I would need some help too. I'm Mateo. I'd like to thank you all for welcoming me. It's my first time here. The news that you could use from me is very simple. If any of you guys just ever need an ear for somebody to listen to, you could always come to me. I love to listen to people, and I think sometimes we just need somebody to listen to you, and so I offer that. Yeah. I'm really interested in having a more sustainable life, understand how things are working and how things are connected. So it can be economically connected or social impact connected or all these topics, and to understand what is my impact on society, on the environment, this kind of thing. And also meeting people who share this common willing of understanding our society and how and how things are connected and how all these topics are whether important. And what I bring home, it would be all this energy from all the people here. Like we have food together. Sometimes I come and I cook with other people, and all this energy that gives you like strength to do more what you think is right and makes sense for you. So clearly it's super helpful on that point, and have a really nice, meaningful social interaction with people and share a nice time, a nice evening in a very nice place. Hi, hello, I'm Michelle. I'm here because I've known about this space for a long time, and I'm really interested in community spaces and how they function, and I always leave feeling really happy. Since it does not really cost me for participating in this community, so first my question is why? I mean, why is it free, and why? What value do they provide in this society? So that curiosity drive me to be here, and then I really wanted to meet the people who organize this event and contribute to our society. And this event, my expectation and my experience is quite very much match. So I have this very fulfilling emotion right now, which I don't know, encourage me to be again. And then I would love to again contribute in this society, in this community, and do something for the good. For the circular and solidarity economy. That's interesting, because the other farm, the second one, remember of course they are more circular, but they don't have
It's because they don't have so many corporations. Exactly. And also education programs. And, yeah. But then you see that the level 3, which is the agroecological one, achieves the highest rates. In this case, the more interesting part is the level 3, which is related to the redesign of the landscapes. Here you can see. Yeah, and here, exactly. Also of the co-creation of knowledge. And because they have all this cooperation and they have the informal network with the farmers. Yeah. Because eventually we want to measure the impact of the food hub in the broader network and not just one farm. Yes. But even if they don't have it fully to here, it's still transformative, right? Because they have some... Yeah, I mean the comparison is 0%, which is the conventional farming. Yeah. So yeah, we always our aim is not to compare the CSA farms, but to consider that the baseline is the conventional farming, which is the 0%. Yeah, that will be important for the interpretation to show we don't evaluate the farm individually. Exactly. But their transformative potential. Because here we have the 11 principles, and here we have the levels of the food system change. That's a new map. Yes. So we have first the suitability, then what we will still calculate is the suitability with one factor, which is the optimal distribution. And then as a second version of the optimal distribution we have... You reallocated the food hubs. Yeah, reallocated. I'm just about to calculate the areas that are not covered within the 1 kilometer. I think one key message is the number of Lebensmittelpunkte based on one idea, which is the idea of the 15-minute city. So that the food system is related to the urban planning. This is one of the things we have to discuss, because now they are separated, but somehow the city should have a strategy, an integrated strategy, where food and urban planning are together, at least in our case. Related, I told Fabian about maybe the strategies and the policies, what these results would imply for the city of Berlin. And now that they have it in the coalition contract, they want to support it, we can already tailor towards that discussion as well. Yeah, exactly. This is what we were talking about. It would be so nice because now that you have like this success story being integrated in the policy plans, you could like write a roadmap how we get there, right? I mean, it starts, of course, with your experience when you haven't worked at SALF at all, right? You started... Yeah, in 2015. Yeah, but it's also really, I think, a really interesting paper to tell a story. Yeah, we could do something like a process tracing. Yeah. Yeah, how did the word end up in the coalition contract? The success story. A miracle? That would be a good title. Lebensmittelpunkt. A miracle